for days or even months or week, I've committed to myself. I'm telling myself that I'm going to do hard things, that I'm going to stop a certain habits. But at the end, I have never always accomplished a single thing that I am willing to. For example, my social media addiction, or even my night sleep issue, or with my uh, kayak gue males-malesan buat ngelakuin ini ngelakuin itu. I I always tell everyone that I'm going to accomplish everything. I'm going to be the better version of myself. But at the end, nothing is nothing is accomplished. So I have enough, and I've seen this video about uh, a, a man who challenged himself for 100 days that he will do everything like David Goggins, and I'm getting inspired, and right now I'm really want to implement that, and also I really want to make a journey. I will make a content out of it. I will make a video about it, about my journey to become a better version of myself. And this, I hope that this is not a bullshit that I did every single time in the past, but this is going to be my ikrar. I probably doubt myself because every time I did a good things, or I did a very productive day, I always told myself that you are not going to make it again tomorrow because you've done that today. Your body needs to rest. Your body and your mind need to rest. In order to you not burning out, you have to rest. But that thing always stopped me from getting the better version of myself, and that thing was my biggest reason to procrastinate. And now I'm going to prove myself that I am going to to pegang kata-kata gue, and I'm not going to do any bullshit again. But maybe this is not going to be as much as extreme as that David Goggins kind of video, because this is perantauan and I don't want for me to get injured or get sick. But my key point of this video or this journey is Kaizen, and I want that to be implemented for at least 30 days. And the Kaizen that I mean is not something 1% every single day. Of course I will hit every 1% every single day, but I'm not just going for 1%. Kayak gue bakal setiap hari gue udah bikin daily task di grup sama Andro, and gue setiap hari bakal nge-list daily task, dan gue juga di situ punya to do list every single day. Jadi kayak hal-hal yang harus lo lakuin, entah itu olahraga, entah itu belajar dan bekerja, dan 3 hal ini harus terpenuhi setiap harinya dan berprogres setiap harinya at least 30 minutes. Jadi kayak sekarang gue punya standar buat setiap harinya. Dari gue yang sekarang tidur selalu, dari kemarin gue selalu tidur jam 3 pagi, gue nggak pernah merhatiin kesehatan gue lagi, gue nggak pernah olahraga lagi, gue bahkan belajar sekarang ogah-ogahan, gampang terdistraksi, bahkan gue udah nggak peduli sama badan gue lagi, gue jarang banget olahraga, alibinya sakit, padahal lu emang malas aja. Terus juga gue udah apalagi hal-hal buruknya, gue tiap hari dari kemarin banget, sebelum gue berusaha buat ngantiin dengan buat daily task dan buat mencatat keburukan gue gitu. Pokoknya gue doom scroll every single day for almost 5 to 6 hours a day. Sehari gue bisa 6-7 jam scrolling TikTok, scrolling Instagram, yang bikin progres gue gak jalan sama sekali. Gue kuliah, belajar gue jadi susah karena gue otaknya overloaded.
Pokoknya itu, gue belakangan ini olahraga udah nggak pernah apa namanya, udah jarang buat self belajar lagi, maksudnya kayak baca buku or belajar mandiri. Terus gue juga udah nggak pernah lagi yang namanya konsisten sama tidur. Gue tidur selalu di atas jam 12, jam 3, jam 2, jam 1, bangun selalu siang. Terus gue doom scroll udah 5 sampai 7 jam sehari, yang bikin otak gue ngebul, otak gue penuh. Gue malas belajar, gue malas gini, malas gitu, bangun siang. Dan gue nggak mau hal itu terjadi lagi. Dan ini dia, sampai 30 hari gue bakal mendedikasikan diri gue, walaupun sekarang bukan tanggal 1, bukan awal bulan, gue bakal ngedokumentasiin setiap hari. Dan gue nggak mau dokumentasiin yang ribet-ribet, karena gue tahu kalau dokumentasinya ribet kayak bikin video, bikin vlog, akhirnya lu punya alasan kayak gue nggak mau, ternyata ntar susah. Gue harus ngevideoin, gue ngelakuin hal produktif, gue harus nge-set up video dulu. Enggak, pokoknya sesimpel setiap hari lu laporan, bikin video, lu upload ke akun baru lu itu, lu setidaknya laporan apa aja yang lu lakuin. Nggak perlu bukti, bodo amat, yang penting lu udah ngelakuin. Itu juga di day selanjutnya lu bakal mulai insert bukti. Intinya just do it. Dan apa aja yang bakal gue lakuin, yaitu 3 hal tadi: olahraga, belajar, dan juga kerja. Oke, kerja ini bisa bikin CV, portfolio, or something else. Pokoknya di luar belajar dan juga workout. Jadi ada tiga hal yang lo harus upgrade every single day. Gue bakal ngelakuin itu di daily task, dan gue gak bakal ngasih tahu siapa-siapa tentang hal ini. Gue bakal upgrade diri gue udah ngejelasin kondisi gue sekarang, bahkan kondisi dimana sekarang gue ngerasa gue nggak punya value lagi, gue kesepian, gue ngerasa gue nggak punya something to trade off with other people, dimana gue nggak pede, gue nggak sepede yang dulu, gue badan gue nggak sejak dulu, gue nggak sepinter siapapun, gue nggak punya pencapaian apapun sekarang yang bisa gue banggakan ke orang lain. Dan gue sekarang berjanji, ini gue sampai janji loh, lu nggak perlu jadi se-ekstrim apapun yang di luar itu kayak David Goggins or tadi yang video gue tonton, tapi setidaknya setiap hari lu 10% lebih baik setiap hari. Enggak 1%, 10%. Dan gue tahu kapasitas gue harus bisa ngelakuin apa yang udah gue komitmenkan setiap harinya. Gue bakal ngepost ini, journey gue di akun pribadi gue yang gue private, 30 hari, 100 hari bisa, tapi gue 30, minimal 30. Kalau nggak lu lakuin, lu emang kebanyakan omong kosong doang anjing. Sedase gue habis ini langsung bikin plan gue ke depannya bakal ngapain, terutama di sana yang bakal gue harus beresin itu social media addiction dan bangun pagi. Tapi gue selain itu belajar, jadi well-being itu termasuk olahraga, bangun pagi dan social media. Tadi belajar, bangun pagi, social media, workout, kerja. Dan inti dari segalanya itu buat ngegedein your brain cortex, apalah itu yang disebut sama David Goggins. Intinya gue pengen ngelakuin hal-hal yang sulit, karena gue dicaci maki Andro, gue caci maki diri gue sendiri. So be a man and lakukan apa yang sudah lu katakan. 30 hari dari sekarang dimulai.